Disaster prevention is achieved through coordination among these three elements. We also seek to raise citizens' awareness about how self-help is the most important of the three and constitutes the foundation of disaster prevention and reduction. Today, I'm going to focus on one particular measure for disaster reduction and in Yokohama, the stockpiling of food in preparation for a disaster. In Yokohama, in the event of a disaster, the city's elementary and junior high schools are used as evacuation shelters. Basic amounts of food are stored for an emergency at the evacuation shelters, and provisions are also stockpiled in each area of the city so that they can be replenished as the need arises. Milk, rice, porridge, and other foodstuffs are also stored for people who require special assistance, such as the elderly and infants. Regardless, the stockpiles are not sufficient to assist our 3.7 million citizens. So what can be done? As part of the self-help provision, we promote citizens to store foodstuffs in their homes by themselves. We encourage citizens to keep 3-day supplies as a guideline. For example, we recommended 3 liters for drinking water per person per day, which should be 27 liters for a 3-person household for 3 days. We encourage families to stockpile inside their homes in accordance with family composition and lifestyle, so they can survive without depending solely on public help. One of the methods of preparing for an emergency at home is called rolling stock. Rolling stock is defined as the continual replacing of emergency food supplies so as to be always ready for an emergency. It is to be practiced by means of the daily purchasing of a little extra food, and repeated replenishing of supplies they are consumed in daily life. This ensures always a certain quantity of food stockpiled in the house. Emergency food is normally limited to food that can be stored for a long time and which can be eaten without cooking. And by using the rolling stock approach, it becomes possible to eat more varied foods with a more balanced nutrition, even during emergencies. The city of Yokohama has signed mutual assistance pacts with other cities in Japan. These are comprehensive agreements to support emergency and restoration measures while one city suffers large-scale damage. One example of these pacts is when Yokohama sent aid to disaster regions following the Tohoku earthquake and tsunami in 2011. The second example is after the Kumamoto earthquakes in 2016. The city has also signed agreements to cooperate with the private sector during disasters. We have concluded a number of such agreements with private businesses for medical treatment and rescue, information dissemination services, and evacuation centers. For example, Yokohama concluded an agreement with a business that owns a large bread factory inside the city, whereby the food stored at the factory can be provided to citizens in the case of an emergency.
The city also has wide-ranging agreements with major shipping companies to provide shipping bases and dispatch the personnel required for freight handling and transportation materials. In closing, I'd like to introduce the Yokohama Citizens Charter for Preventing Earthquake Disaster to all of you. This charter was drafted in 2013 for a broad understanding among the citizens of Yokohama regarding the importance of self-help and multi-help toward disaster prevention, and in the hope that this knowledge will be carried down across generations. Look at the charter, please. As the largest city in Japan, an international city and a port city, Yokohama is working toward safe and secure urban development, making use of its strengths as a major city to prepare for a major earthquake, which could happen at any time. Thank you very much. Thank you for your listening. Thank you very much. Thank you very much. Again, one of the inspiring things about your presentation, I think, is actually the way that the city can collaborate and actually help other cities in its region. And in a way, you wrote there was a phrase saying that the national government's help takes time to arrive, and we've seen it in other disaster areas, also in the United States, and so it stresses or emphasizes actually the importance of the community level, the immediate help that we can receive, and on the community level, on the city level, and thus creating a more resilient city and resilient communities to, in this case, to shocks. Because our two first presentations were talking about stresses, and this is our first presentation talking about disasters on large scale and how a city can actually provide measures to help their cities and residents to prevail. Now we have a little surprise. It's not on the menu. No, it's not food. It's a short movie about the women of Hura. So we go from Europe to Japan, and then we come back. We always look outwards to look for interesting solutions and to learn from the world. But here is a humble example of a solution in a small village, a Bedouin village in the south of Israel. So I'll let the movie speak for itself. הקמנו את פרויקט ההזנה והקטרינג נשות חורה. מתוך רצון לקדם את התזונה של הילדים שלנו, מה שמיוחד במפעל זה מקדם את הנשים עצמן. הכנו תוכנית הכשרה לנשים, להכין אותם לעולם של העבודה. מבחינתי הסיפור של מפעל ההזנה הוא הצלחה. אנשים מרגישות שכל הילדים של חורה הם הילדים שלהם, שהן מבשלות למען הילדים שלהם. אנשים לא נהגו לאכול אוכל בריא, בוא נגיד. פתאום יש להם את המפעל הזה שמספק לילדים שלהם יום יום מנה חמה ובריאה. כמובן, בהתחלה כל שינוי נתקל בקשיים. ילדים, בדרך כלל הנטייה שלהם לדברים הלא בריאים, הדברים שיש בהם הרבה סוכר, הרבה שומן. הילדים היו מעדיפים יותר מלח, ואנחנו יודעים שהמלח לא בריא, היו מעדיפים סנדוויץ'. חסר לאנשים הרבה ידע, לא כל הנשים כאן הן משכילות וחושבות ויודעות מה זה אוכל בריא ומה זה לא בריא. יחד עם התזונאית של משרד הבריאות הכנו חוברת על המרכיבים של המנה הבריאה, שבעצם זה מה שאנחנו מספקים. חילקנו אותה לתלמידים בבתי ספר, כי אנחנו רואים שחשוב לנו שהילדים
ידעו מה הם מקבלים ושזה יעבור גם למשפחה המורחבת שלהם. אני ראיתי את זה גם על הילדים שלי. בהתחלה היו ממש לא מתקרבים לאוכל, עד שלאט לאט התהליך עצמו גם נבנה, והצלחנו להחדיר לילדים שלנו שזה מה שצריך לאכול וזה האוכל הבריא. صح أنا بريد الحاجات بس أنا بحب أكون صحتي أهم من الحاجات اللي باكلهن. كمان هي بتسوي عنا أمراض زي مرض السكري وسمنة بتخلينا نصير سمان. أنا بنصح الطلاب اللي ما بياكلوا من المدرسة إنهم ياكلوا لأن أكل صحي ولذيذ بخلينا بيساعد على التحصيل العلمي بخلينا نكون أكثر اجتهاد في المدرسة. לפני כשנה אנחנו נכנסנו לפעילות של אפשרי בריא בתוך היישוב, ויחד עם מחלקת ספורט שמובילה את התהליך הזה, מרכזת, אנחנו עושים פעילות בקרב נוער, נשים, גברים בתחום הזה. הנהגנו את ההפסקה פעילה בבתי הספר במסגרת תוכנית אפשרי בריא. הגדלנו והרחבנו את אירועי הספורט ביישוב. יש לנו מועדון קריקט שיש בתוכו 55 שחקנים. יש לנו פרויקט שקוראים לו ריאל מדריד של כדורגל מכמה בתי ספר. הקושי הכי גדול עם ילדים שלא בכל פעילות אנחנו יכולים לשלב גם בנות. כשהתחלתי לעשות ספורט היה ממש קשה בהתחלה. כל האנשים מסתכלים כאילו משהו מוזר. חלק מההורים לא מסכימים שהבנות שלהם ישתתפו בחוגים משותפים עם בנים. כי אם יראו איזו נערה או אישה שהיא מסתובבת ועושה ספורט,